Today is a very auspicious day for all of us. For today happens to be the Mahasamadhi Smaranotsava, a day that we all, in our own respective space, try to invoke the presence of Mahayogi, Thakur Sisi Bhajan Brahmachari Maharaj, who has been kind and merciful to this servant of his, to allow his lotus feet to be the shelter of my life. I remember years back, possibly in the year 1970, I had the unique privilege of having his first darshan. And had the privilege of living with a living master. One of the rarest phenomena in this universe. Since morning today, few of the devotees who could assemble there, because there are some restrictions in Kolkata with the COVID, once again, gradually gaining ground. So we wanted to make it more online and did not encourage devotees to come and assemble at the ashram. So today, few of the devotees who are able to come, they are there. And a few of the members of the youth group, they have been chanting some bhajans and kirtans. And now we have a very special ceremony to observe. And that is to chant the Guru Mantra in the name of Thakur and offer our heart's reverence to him. Here, the flowers or the basil leaf, that is tulsi, these are very symbolic. These are external to us. But what we try to do is that with these external material things, we try to gradually get into an energetic field within us and offer our love and adoration, love and reverence, love and shraddha, or deepest trust. And this is not for him. This is not for any God. This is not for any guru who is outside of us only. But precisely, we offer it inside of us. It's an offering to our own fire that is there. It's almost like offering clarified butter into the fire. So also when we offer the flowers at the lotus feet of the Lord or the Master or the Guru or the Ishta, we are basically offering to the flame of our own illumined consciousness to arise and to arise, to awake. So the next few minutes we'll be doing 108 times the chantings of the divine name of the Master and offer him basil and flowers as our devotion and love
And you know, one of the most important principles of this universe is that whatever you give to the universe gives it back to you. Give devotion, God gives you back more devotion. Give love, and the God gives you back more love in your heart. If you love more, the more love you get in your heart to love more. If you are devotional to your Lord, to your Master, to your Guru, again, that's a way by which you gain more and more devotion. And as you gain more devotion, as you give more devotion to your Lord and Master, you gain more. It's just as if it goes on increasing and expanding inside of you, making you more and more humbled. You feel an inner peace and joy which is unmatched to anything that you can possibly get from the external world of materialistic pleasures and temporal happiness. I will talk after a few minutes, after we finish this ceremony, about Gurudev and his message and his teachings and his life. But for the time being, let's get into the ceremony of 108 times we chant together. So when I say Om Aim Gurave Sri Bhajana Brahmacharine Namaha, please join with me wherever you are. Om Aim Gurave Sri Bhajana Brahmacharine Namaha. As you chant wherever you are basically chanting Bhajana Brahmacharine Namaha, but the moment you say Om Aim Gurave, it touches your own Guru's lotus feet. So 108 times you feel that you are basically offering not only to Thakur Sri Bhajan Brahmachari's lotus feet, but at the same time feel that you are offering your devotion, your love, and your single-pointed mind to your Guru through this offering. You may not be having the flowers, you may not be having Tulsi with you, makes no difference. Your love is all that is needed. So your remembrance and the devotion and the commitment, that's most important. So within a small span of time, you withdraw yourself from other activities and for a moment you sink into the consciousness of your Guru, which is the witness inside of you for everything that you are doing. First, we will chant 3 times Om together, and then we will continue to offer our flowers and tulsi to the lotus feet of the Divine Master, who embodies love, love, and unconditional love. Om Aim Gurave Sri Bhajana Brahmacharine Namaha. 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 Om Aim Gurave Sri Bhajana Brahmacharine Namaha.
ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। 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 ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः।
ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः।
ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ऐं गुरवे श्री भजन ब्रह्मचारिणे नमः। ॐ ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। आनन्दमानन्दकारं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ गुरुर्मध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरुर्माता नमस्तेस्तु मातृगुरुर्नमाम्यहम्। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरुरधिकं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलम्। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्। This is basically the Swarupa of Guru. তিনি কেমন না তিনি ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ। তিনি কোনো মানুষের শরীর নন। যে মানুষের শরীরটাকে কেন্দ্র করে আমার গুরু সত্তা জাগে সেই মানুষটা কিন্তু ব্রহ্মানন্দের স্বরূপ, ব্রহ্মানন্দের প্রতীক। ব্রহ্মানন্দ জিনিসটা যে কি, তুমি যখন তেমন কোন একজন উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত চেতনার চৈতন্যের জগতে যিনি নিত্য অবস্থান করছেন, চৈতন্যের সঙ্গে যার যোগাযোগ হয়েছে, তেমন একটা মনুষ্য মূর্তি। হ্যাঁ, তিনি মানুষ, তিনিও আমাদের মতন খান, তিনিও আমাদের মতন ঘুমান, তিনিও আমাদের মতন চলেন ফেরেন, কেউ কিছু দিলে গ্রহণ করেন, কোথাও যান কোথাও আসেন, সব মানুষের মতন, কিন্তু তিনি মানুষ নন। আসলে এই সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ভগবান যেমন সৃষ্টির মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য রেখেছেন, তেমনি এই বৈচিত্র্য থেকে একত্রে ফিরে যাওয়ার জন্য যেখান থেকে নেমে এসেছি আমরা, সেই ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ থেকে নিচে নেমে এসে আমরা জগতে সংসারে আমাদের ইন্দ্রিয় আর বহির্জগতের নানান রকম বিষয়ের সংসর্গে
কখনো অল্প একটু সুখ, কখনো অল্প একটু দুঃখ, এই সুখ দুঃখের টালমাটালে আমাদের জীবনগুলো বইতে থাকে। ভগবানকে আমরা প্রাণ দিয়ে ডাকি, কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে ভগবান এমন একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম করে রেখেছেন, যে নিয়মের আর কোনোদিন কোনো ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনা নেই। সেই নিয়ম একটাই, ভগবানকে তুমি ডাকবে, কিন্তু তার পেছনে কোথাও না কোথাও তোমার কিছু চাওয়া থাকবে। সেই চাওয়ার মাধ্যমে তুমি এই সংসারে যে এসেছো, সেই সংসারের মধ্যে থাকা অবস্থায় তোমাদের যে ঘাত প্রতিঘাত, বিঘ্ন, নানান রকম কষ্ট, ব্যথা, বেদনা, এই সব কিছুর থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, মুক্তি পাওয়ার জন্য, একটু শ্বাস নেবার মতন অবস্থা লাভের জন্য তুমি মাঝে মাঝে ভগবানকে প্রাণ ভরে ডাকবে। বহু সময় বুঝতে পারবে সত্যি ভগবান আছেন, তিনি দয়ার সাগর, তিনি দয়া, সাক্ষাৎ দয়ার প্রতিমূর্তি। কিন্তু ভগবানকে ডাকতে পারো, ভগবান তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু ভগবানকে খালি যদি ডাকতে থাকি আমরা, ভগবান কি করেন জানো? যখন তোমার ডাক আস্তে আস্তে একদিন বিষয়ের বাইরে যে একটা অমৃতের একটা জগৎ আছে, এই যে আমাদের যে একটা জীব জগৎ, সংসার, স্বামী স্ত্রী পুত্র সন্তান, এইসব নিয়ে যে একটা সংসারের কনসেপ্ট আছে আমাদের মধ্যে, এইটার মধ্যে থাকতে থাকতে না যার যার ভগবানের কাছে সে গিয়ে বারবার হাত জোর করে প্রণাম করে চাইবে চাইবে চাইবে, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে থেকে একটু একটু করে তার ভগবানের সঙ্গে যত প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধার সম্পর্কটা গড়ে উঠবে, ভগবানের প্রতি আস্থা বিশ্বাস ভালোবাসা যেমন যেমন একটু করে গড়ে উঠবে, তেমন দেখবে ভগবান তোমার মধ্যে আস্তে আস্তে করে গোপনে একটা অভিপ্সা জাগাবে। ওটা ভগবানেরই একটা অপূর্ব লীলা। সন্তানকে আবার ঘরে যদি সন্তান ঘরে ফিরতে চায়, আমি ঘর বলতে কি বোঝায় জানো? স্টেট অফ পিস, স্টেট অফ silence, a kind of a retreat, not outside of you. আমার ভেতরে ডাকতে ডাকতে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে ভগবান আমার মধ্যে he kindles, I'd say he kindles a particular desire. He brings about in the midst of many many desires which are of worldly nature, he triggers at time some desire or possibly of a God vision, possibly to know the reality, because anything and everything he or she thinks as reality changes. And as it keeps changing and changing, a time comes, quite naturally, a fundamental question arises in the hearts of every such seeker, every such devotee. And that question is, what is the reality? Every reality that I thought is a reality, it's completely, continually in a flux of change. So the reality that the seeker then seeks is a reality that surpasses all relative realities, dualities, multiplicities, perception of multiple things in this world, and the pain and suffering that is associated with it. So Guru comes in our life. Who sends Guru to our life? God himself comes in the form of a Guru in flesh and blood. A human who looks a human, but deep inside, he or she is so deeply devoted and given to the Lord and Master that nothing of the ego remains in such persons.
As the ego gradually disappears like a camphor burning, a time comes, you see the camphor, but as it keeps burning and burning and burning, a time comes, there is only stain, but there is no piece of camphor. So also, as we continually offer our ego, which is camphor, in this analogy, camphor is like our ego. The more we keep offering ourselves to our guru, what the guru does, God fulfills your desires, but guru doesn't so much encourage to have your desires. Gradually and gradually, he works from within to bring about a state where you don't so much hanker for accomplishments of your worldly desires, but you start desiring the otherworldly reality that surpasses everything of the materialistic world. That is what Guru does. Guru never fans your ego. I have lived with Thakur Sisi Bhajan Brahmachari for years and years on. I have seen how he tries to destroy your ego, basically. Take it from me, if there is any guru who is trying to fan your ego, I doubt whether he is truly doing the right work. A guru is one like Thakur, who is pure love. And when you are in the presence of embodiment of such divine love, what happens? You and your ego starts at one point to question yourself, who is right? Me and my egotistical mind, or the guru and his supra mind state, where he talks like any one of us. But everything that he's talking, the vibrations of it, the frequencies of those talks, they directly reach to our core of our heart and awakens a deeper seeking for the ultimate reality and truth. Blessed I was that I could come at such an early age at the feet of one who had attained the ultimate enlightenment in life. Years and years in the Himalayas, years and years in unknown places to our knowledge, Thakur Bhajan Brahmachari Baba, he went on and on and on. নিভৃতে কাউকে কোনোদিন কিছু না জানিয়ে উনি ঘর থেকে কখনো কখনো চলে যেতেন। উনি সেই ধরনের সন্ন্যাসী ছিলেন না যে বিরক্ত সন্ন্যাসী, ঘর থেকে বেরিয়ে একটা লেঙ্গুটি ধারণ করে সে ঘর সংসার ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বছরের পর বছর তপস্যা করেছেন। ঠাকুরের কিছু প্রয়োজন হয়নি, তার কারণ ঠাকুর জন্মসিদ্ধ ছিলেন। তিনি জন্ম থেকেই সব নিয়ে এসেছিলেন। তার অতুল ঐশ্বর্য যা জন্মে জন্মে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, যা চরম তপস্যায় আগের জন্মে, in his previous incarnations. He had done such most difficult penances. And he was so highly enlightened in his previous incarnations that when he was born, he already had attained a state from where he only had to do things just to observe the way the world or this universe has been designed by the divine designer. So we saw, basically, we lived with Thakur means we lived with God. And this God is not what we all think about. This God is nothing but love, love and love. If I have known anything from Thakur, I have known only one thing, that if you know what is love, you know God. Love cannot be known. God cannot be known. Love can be your entire being. God can be your entire being. When you don't love from your mind, when you don't love out of your physical
identified mind, then that love is an emanation of light from your soul. ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন তো যে জানিস সবাই বলে আমি নাকি খুব ভালোবাসি, ওরে আমি কাউকে ভালোবাসি না। ভালোবাসা কি জিনিস জানিস? ভালোবাসা হয়। তুই যতদিন ভালোবাসবি আবার দেখবি যে কোনো কারণে যদি তোর মনে আঘাত লাগে, তোর স্বার্থে যদি আঘাত লাগে না, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভালোবাসাটা কিন্তু ঘৃণায় পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না। সন্দেহ নিয়ে আসবে তোর মনে, কত কত সন্দেহ নিয়ে আসবে ভালোবাসাটাকে মুছে দেবার জন্যে, সেই জায়গায় ঘৃণাকে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে। এত সহজে জগৎজননী মা মায়ার শেকলগুলোকে কাটেন না। এত সহজে জগৎজননী মা মায়ার বন্ধন থেকে তার সন্তানকে মুক্ত করে দেন না। তিনি খেলতে ভালোবাসেন। সন্তান মুক্ত হয়ে গেলে তো খেলা শেষ হয়ে গেল। তাই কচিত কদাচিৎ মিলিয়নস এর মধ্যে কাউকে আমরা দেখি যে সে মুক্ত হয়েছে। ঠাকুরের সান্নিধ্যে ঠাকুরকে পেয়ে এইটুকু বুঝেছিলাম, it is not knowledge by which you attain God. This has been my prime understanding, that I got only by serving a living teacher. Possibly if I would have worshipped a photograph or a beautiful marble statue of some ascended masters, I don't know what I would have done, because I would have taken my mind and its prompts as the word of that ascended masters, which could be absolutely deceptive. Maybe the mind is trying to play tricks. But a living master, no, you can't cheat a living master. You can cheat a photograph, you can cheat anything in this world, but you can never, ever cheat a living, enlightened teacher. That's the reason to attain to the ultimate wisdom and knowledge that is beyond all the earthly knowledge, worldly knowledge, physical knowledge. You have to find a guru in your life. By guru, I mean who embodies to you the God's qualities, who embodies to you that unconditional love. And he or she will gradually bring to you and your consciousness the changes that you have to make inside of you, so that your glasses of your eyes are changed and you gradually start to see the world differently. You see your own kith and kin differently. You see your own spouse differently. You see your own children differently. You see the whole society so differently, because once your inner glasses with which you see is different, everything becomes different. This is the prime role that Guru plays. On this day, I am only trying to praise and praise and praise in expression of my gratitude to my master. Because Mahasamadhi is not death, because death is nothing to do with the enlightened master, with an enlightened teacher. An enlightened teacher never dies. The body of the enlightened teacher definitely dies, but he is eternally available more and more with the passing years. More and more, the kindness and love and compassion and reach out, it expands, it just goes on. Any Buddhas, any enlightened teachers, maybe after they left their body, there was a lull. There was a period when not many people knew about them. Not many people talked about them. Not many people even knew that they even came into this earthly plane. But as time passes, this lull period, that quiet period,
It just passes. And then gradually something happens and this great master starts to be known to many. And as they become known to many, many start to feel their presence in their hearts. And through the grace of these ascended masters, you reach a person with that enlightened consciousness, and he or she becomes your teacher, your guru. The ascended masters cannot walk directly with you, because again, your mind will come in between the ascended master and you, because your mind will trust interpreting things by its own conditions, what it has learned. But the ascended masters, they will always walk through a living teacher on an earthly plane for earthly children. Blessed I was beyond blessings, that I had the privilege of being at the feet as a servant, as a dog of Thakur Sisi Bhajan Baba. I had seen that when he used to sing bhajans, he used to go into ecstasy. It was not just singing to get praise from the audience, from those who are listening to this song. Other people come, oh, what a beautiful music. Oh, you must be fantastic. No, there's nothing like that. He sang to God. And he became inseparable from God. Singing and singing and singing, he melted into God. Like just imagine if you have a salt doll and you take it to the ocean, how it melts. So also in the ocean of love, he gave his love little by little by little, as he sang, as he chanted, as he talked, as he moved, as he walked, as he ate. Whatever he did, I saw that he was basically always in a melted state of his consciousness, in pure devotion, love, and thus he became the very embodiment of love. Thakur Sisi Bhajan Brahmachari, my beloved master, taught me one thing. Allow your tiny, little, knowledgeable, egotistical, intelligent mind to melt into the ocean of love of the divine. Don't ever brag about your knowledge. It is absolutely useless. Don't try to show people how much you know, because this will bring a lot of praise from people, and when you get a lot of praise from people, you can be rest assured God is not going to love you, because you have already got so much love from people. God will love you when you are no longer longing from the praise of the people. God loves you when you have understood one thing. As Thakur told me, Ore, bhalabasha hoy. This one thing changed my life. So also your teacher could come and say something which will change your life. That word changed my life. Bhalabasha hoy re, bhalabasha hoy. Bhalabasha korar jinish noy. তোমাদেরকে বারবারই কথাটা শুনিয়েছি, আজকের দিনে আবার শোনালাম, যাতে করে তোমরা you can think about it. In the midst of your daily humdrum routines of repetitive nature, try to sit quiet at times and contemplate on this wonderful teaching of a living master who said, ওরে ভালোবাসা হয়, ভালোবাসা করার জিনিস নয়। ওরে ভালোবাসা হয়, ভালোবাসা করার জিনিস নয়। যারা ভালোবাসা করে তারা ঘৃণাও করে, আর ভালোবাসা যখন হয় তখন ঘৃণার কোনো স্থান নেই,
সেখানে কেবল হয়। আজকের এই ভারী সুন্দর দিনটিতে আমি সিডনিতে বসে আছি শর্মিলা মায়ের বাড়িতে, আর কি সুন্দর শর্মিলা মা সকাল থেকে কত ভোগ টোক, সকাল থেকে উঠে রান্না বান্না করছে, মেঘাও রান্না বান্নার দিকে গেছিল বোধহয়, কত কিছু ফল ফুল সাজিয়ে আজকে নিজের ঘরে ঠাকুরের সেবার একটা ব্যবস্থা করেছে। আমরা সিডনিতে এসে খুব আনন্দে আছি, খুব আনন্দে আছি। আমরা যেখানেই থাকি তোমাদের জানাই একটা কথা, I'll always try to reach out to you and know all of you are in my prayers. আমি কলকাতায় আছি কি সিডনিতে আছি কি আমেরিকায় আছি কি লন্ডনে আছি, মেক্স নো ডিফারেন্স। আমার প্রার্থনা তো আছেই তোমাদের সকলের জন্য। So don't miss me. The best thing that you can always do is be the love that your Guru is. Be the love that your Guru is, okay? Be the joy that your Guru is. Be the peace that your Guru is. Be the happiness that your Guru is. Be the health that your Guru is. These are the things which you need to everyday worship. I definitely appreciate these beautiful flowers and fruits and all the other things that you have cooked for the pleasure of these great masters. But my point is, when you are in a state of joy, when you are happy, when you are healthy, you are basically closest to God. When you are thinking positive, you are closest to God. When your mind is in a state of appreciation and gratitude, you are closest to God and your Guru. Your Guru could be at any distance and God could be at any distance, but you are just in that split second when your heart is flooded with gratitude and love. You can be rest assured that you are in tune in frequency level. You are not distant. You are not separated. You are united. That is yoga. That is yoga. What is yoga? Unity. What is yoga? One me, one you. Together, what it makes? Not two, one. That is yoga. In the material world, your mathematics will teach you 1 plus 1 is 2. But in spiritual world, initially 1 plus 1 is 2. But as you grow in awareness, you'll find only awareness will remain, that's 1. Only awareness will remain, that's 1. Only awareness will remain, that's 1. Other things will all gradually melt into the flame of awareness. And what remains is nothing but awareness. That's Guru. Brahmanandam Parama Sukhadam is the ultimate bliss. Kevalam Jnana Murti. That jnana which transcends all material knowledge. That jnana which brings about the jnani and the jnana and the jnana, the three aspects, all into one. There is no divisions, no discrimination. Unity. One is jnana. So this is such a beautiful day. We have many other things to go there. I may be sitting in Sydney and in Kolkata ashram. We have to possibly now offer bhog to our God, Guru, at the ashram, Baba Loknath, Agartala Ma. On this day, I so much salute at the lotus feet of my mother, Ma Agartala Ma. She's the one who basically came to me once again. The same Guru of my life came to me in a form of my mother. Because I have always been a mother's child. But my Gurudev also was mother. আমি গুরুদেবকে দেখেছি, তাকে তো শক্তি রূপে আমরা পূজা করেছি। আমরা গুরু পূর্ণিমার দিন তাকে শাড়ি পরিয়ে, গয়না পরিয়ে তাকে সাজানো হতো। তিনি বসে ঠিক মাতৃমূর্তি, মাতৃস্বরূপ হয়ে সেই পূজা গ্রহণ করতেন। তিনি মাতৃস্বরূপা ছিলেন। কিন্তু তবুও শরীরটা তো পুরুষের ছিল।
কিন্তু আগরতলা মা আমার কাছে একদম মা হয়ে এলেন, একটু একটু করে আমায় শেখালেন কত কিছু, আমাকে দিয়ে সেই সব কাজ করিয়ে দিলেন, করিয়ে দিচ্ছেন, করিয়ে নেবেন, যা আমার গুরুর অভিপ্রায়। The wish of my guru, Agartala Ma, came to tell me what are the things that still I need to do in this world as long as my breaths are on. সেই আগরতলা মাকেও বিশেষ করে প্রণাম জানাচ্ছি আজকের দিনে। আমার বাবা লোকনাথ, যিনি আমার গুরুদেবের যখন মাত্র ৬-৭ বছর বয়স, তখন থেকে হাতে ধরে রক্ত মাংসের শরীরে ম্যানিফেস্ট করেছিলেন বাবা কতবার আমার গুরুদেবের জীবনে। ভেবে দেখো, মানুষ একবার স্বপ্নেও বাবা লোকনাথের স্বরূপটাকে বেশিক্ষণ স্ট্যান্ড করতে পারে না, ভয় আড়ষ্ট হয়ে যায়। সেই গুরুদেবের অবস্থা চিন্তা করে দেখো, যে তিনি বাবা লোকনাথকে বারবার মেটেরিয়ালাইজ করেছেন। তিনি বাবাকে রক্ত মাংসের দেহে এই 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 প্লেন অফ এক্সিস্টেন্সে নিয়ে এসে কথা বলেছেন বাবার সাথে, বাবা করেছেন একাধিকবার। সেই বাবা লোকনাথের চরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। গুরুদেব মা কালীকে আমার চরণ বন্দনা করার জন্য, সেই মায়ের পূজা করার জন্য, মাকে দর্শন করার জন্য যে অভিপ্সা জাগালেন, সেই ইষ্ট মায়ের চরণে আমার অনন্ত কোটি প্রণাম। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, গোপাল গোবিন্দ। আমরা একটুখানি এখন একটু বিরাম নেব, নিয়ে আমি এখন এখানে ভোগ দেব। ওখানেও আশা করি বাবার মন্দিরেও ওরা ভোগের ব্যবস্থা করেছে, ভোগ দেবে। তো আমি এখন কিছুক্ষণের জন্যে এখানে বিরাম নিচ্ছি। আজকে আমাদের ভোগের পরে তোমরা আবার যা যা তার ঘরে প্রসাদ পাবে, বা যেখানে আশ্রমে আছে প্রসাদ পাবে। কিন্তু আরেকটা জিনিস, আজকে সন্ধ্যেবেলাও কিন্তু ছেলেমেয়েরা আসবে, ওরা এসে নাম গান করবে। সো মেক শিওর ইন দি ইভিনিং ইন্ডিয়ান টাইম 6:30 you try to tune into this same channel. If there are some activities, you can be part of that beautiful activities, because 6th July doesn't come every day. And 6th July, Thakur Sisi Bhajan Brahmachari Maharaj is very, very available to each one of us to bless you, heal you, and take you forward in your own path of ultimate wisdom and knowledge and realization. Na guru radhikam, na guru radhikam, na guru radhikam. Guru kripa hi kevalam, guru kripa hi kevalam, guru kripa hi kevalam. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat.